Welcome students. I am S.K. Patel from VPMP Polytechnic Gandhinagar. Today we are going to learn Manufacturing Engineering 1. This is the subject of Diploma Semester 3. Today we are going to learn Unit number 5 Metal Joining Processes. આજે આપણે Metal Joining Processes નો અભ્યાસ કરીશું. આજનો ટોપિક છે Solid State Welding 2. So in previous lecture we have discussed one solid state welding process. So today we are going to discuss other processes. So what are the objectives of today's lecture? So we are discussing solid state welding processes. Among that, we have already discussed the forge welding process in previous lecture. Forge welding આપણે previous lecture માં discuss કરેલું છે. So today we are going to discuss explosive welding, ultrasonic welding and friction welding processes. So there are other processes such as energy ray welding process that we will discuss in next lecture, in which there will be electrobeam welding and laser beam welding. એનર્જી રે વેલ્ડિંગ જે પ્રોસેસીસ છે એમાં EBW and laser beam welding LBW process છે that we'll discuss in next lecture. So what is explosive welding? Explosive welding કોને કહેવાય? So in explosive welding we are using detonations, એટલે કે વિસ્ફોટક પદાર્થનો યુઝ કરીશું. So by the application of that detonation, the two plates of metal or any material can be joined. So here you can see there is one plate and another plate is placed over here, and above that there is some explosive material is there. So when this explosive material is blasted, it will take some pressure on this plate, so these two plates will come together and they will be joined. So here you can see the two different plates, and there is some gap between. Initially there is gap between two products, after that it will be joined together. So explosive welding is solid state welding because the welding is done in solid phase. આ પ્રોસેસ અંદર જે વેલ્ડિંગ થાય છે સોલિડ ફેઝમાં થાય છે. Welding process that uses a controlled application of large pressure generated by the detonation of applied explosive. જે explosive use થાય છે એનો વિસ્ફોટ કરવામાં આવે છે અને જેના લીધે લાર્જ પ્રેશર જે ઉત્પન્ન થાય છે લાર્જ પ્રેશરને આપણે કંટ્રોલ કરીએ છીએ જેની મદદથી આપણે વેલ્ડિંગ કરી શકીએ. In explosive welding, the welded parts are metallurgically bonded as a result of impact pressure exerted on them by controlled detonation of an explosive charge. આ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસમાં બે વેલ્ડિંગની જે પ્લેટ્સ છે એ મેટાલર્જિકલી એકબીજાની સાથે બોન્ડ થાય છે. શેના લીધે? તો પ્રેશર જે ઇમ્પેક્ટ થયું છે ડિટોનેશનના એક્સપ્લોશનના લીધે તેનાથી. So what are the advantages of explosive welding? Explosive weldingના ફાયદા શું છે? There is no heat affected zone other than weld surface. Weld surface સિવાય ક્યાંય જ heat affected zone create થતી નથી. There is no diffusion થવાના chances નથી. Only minor melting occurs. બહુ melting નથી થતું, only surface નો થોડો જ portion melt થાય છે. Process is simple and rapid. Process બહુ simple છે અને rapid થાય છે, એટલે fast થાય છે. Large surfaces may be welded. આમાં ઘણી large surfaces હોય એનું પણ welding થઈ શકે છે. Surface preparation is not required. Surface ની કોઈ preparation, edge preparation કોઈ process કરવી પડતી નથી. Minimum fixturing or jigs are needed. Fixture કે jigs ને બહુ જરૂર પડતી નથી. What are the limitations of this process? So brittle materials cannot be processed. આ process જે છે brittle material ઉપર કરી શકાતી નથી કારણ કે it will break down. Only simple shape parts can be bonded. કોઈ complicated shape હોય તો આપણે એનું welding કરી શકતા નથી. Thickness of flyer plate is limited. Flyer plate ની thickness બહુ limited હોય છે. Safety and security aspect of storage and using explosive are difficult. Explosive જે છે એનું સ્ટોરેજ કરવું, એનો યુઝ કરવો, એની સેફ્ટી અને સિક્યુરિટી રાખવી એ ડિફિકલ્ટ છે. The metals must have higher enough impact resistance and ductility. મટીરિયલ જે છે એની impact resistance અને ductility સારી હોવી જોઈએ. The geometric will must be simple in a shape of flat cylinder કે conical. બહુ સિમ્પલ શેપના વેલ્ડિંગ જીઓમેટ્રીસ હોય તો જ આપણે વેલ્ડિંગ કરી શકીશું. The cladding plate cannot be too large. જે cladding plate યુઝ થાય છે એ બહુ મોટી હોવી જોઈએ નહીં. Next process is ultrasonic welding. So
So ultrasonic welding process છે it is a process of joining similar or dissimilar metal by introducing high frequency vibration into overlapping metals in an area to be joined. આની અંદર હાઈ ફ્રીક્વન્સી વાઇબ્રેશનની મદદથી આપણે બે મેટલ પ્લાટ્સ છે એને જોઈન કરી શકીએ છીએ. Fluxes and filler metals are not required. Electric current does not pass through the weld metal and only localized heating is generated. આની અંદર ફ્લક્સ કે ફિલર મટીરિયલની જરૂર નથી, કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી એ વેલ્ડિંગ પાર્ટમાંથી કે મેટલમાંથી પસાર થતી નથી અને બહુ લોકલાઇઝ હીટિંગ જનરેટ થાય છે. The temperature produced is below the melting point. આની અંદર જે ટેમ્પરેચર છે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કરતા ઓછું ટેમ્પરેચર છે. Thus no melting occurs during the welding cycle. So welding cycle દરમિયાન કોઈ melting થતું નથી, મટીરિયલ જે છે એ પીગળતું નથી. So here you can see the figure of the machine which is used for ultrasonic welding. So here you can see there is some arrangement. So this arrangement is to generate the high frequency vibrations. આ ઉપર જે arrangement છે કે જેમાં એર પ્રેશર એડજસ્ટમેન્ટ, હાઇટ એડજસ્ટમેન્ટ માટે આપેલું છે, આ બધી વસ્તુ આની અંદર શું છે, it will create a high frequency vibrations of this booster and horn. So it is an anvil. So the part is placed between this horn and anvil and then high frequency vibrations are produced. So due to that vibration the welding of parts can be done. Next process is a friction welding. હવે આપણી જે next process છે એ છે friction welding. So friction welding ની અંદર friction ના લીધે જે heat generate થાય છે એની મદદથી welding થશે. Here you can see there is a one component. Another component is fitted on this rotary chuck. This is simple lathe type machine is there. So on chuck one component is fitted, another stationary chuck, another component is fitted. એક બાજુ આપણે chuck ઉપર એક component fit કરેલું છે, બીજી બાજુ જે stationary chuck છે એના ઉપર બીજો component fit કરેલો છે. Now due to the friction between these two parts, here the welding is occur at the surface. So in this process the heat for welding is obtained from mechanically induced sliding motion between rubbing surfaces of workpiece as shown in figure. બે જે વર્કપીસ ની રબિંગ સર્ફેસીસ છે એની વચ્ચે જે ફ્રિક્શન થાય છે એના લીધે જે હીટ જનરેટ થાય છે એની મદદથી વેલ્ડિંગ થશે. So here you can see the figure of the friction welding process. So first you can see there is two workpieces, one on rotating spindle and another on stationary chuck. Second you can see the rotating is started when two components are in contact. પહેલામાં તમે જોઈ શકો છો બે જે વર્કપીસીસ છે એક રોટેટિંગ સ્પિન્ડલ ઉપર ફિટ કરેલો છે જ્યારે સ્ટેશનરી હશે અને બીજો સ્ટેશનરી ચક ઉપર ફિટ કરેલું છે. અહીંયા એ ઇનિશિયલી રોટેટ થતું નથી, પછી બે જ્યારે એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવશે ત્યારે રોટેશન સ્ટાર્ટ થશે. Then after rotation is continue, rotation જે છે કન્ટિન્યુ રાખવામાં આવે છે and force is applied. So that here at this portion the application of force and heat is generated can produce a welding. અને પછી જે છે રોટેટિંગ સ્ટોપ કરવામાં આવે છે અને ફોર્સ તો પણ એપ્લાય કરેલો રાખવામાં આવે છે જેથી વેલ્ડ પ્રોડ્યુસ થશે. So initially force is applied while the rotation is continued until the heat is generated enough to weld two parts. After that the rotation of this spindle is stopped but the force is still applied. So these two components are joined. So બંને components શું થઈ શકે છે, join થઈ શકે છે. So here you can see four stages of friction welding. અહીંયા ચાર સ્ટેજ friction welding ના આપણે જોઈ શકીએ છીએ. In first stage two parts are only fitted on stationary and rotating chuck. Then after two parts are in contact, પછી બંને પાર્ટ એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે and this spindle is start rotating. આ spindle rotating start કરે છે. After that force is applied and rotation is continue. Rotation continue રાખવામાં આવે અને force apply કરવામાં આવે છે. So at this region the high heat is produced and because of the force they will come together by એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં વધારે ફોર્સથી રહેશે અને હાઈ હીટ પ્રોડ્યુસ થઈ હશે. After some time rotation is stopped. થોડા ટાઈમ પછી રોટેશન સ્ટોપ કરવામાં આવે છે and due to this force the weld is produced, weld produce થશે. So in friction welding one part is firmly held while the other is rotated under simulation application of axial pressure. Axial pressure ની application સાથે એક part એ rotate થતો હશે અને એક part સ્થિર હશે. As these parts are both to rub against each other under pressure, they get heated due to friction. હવે જ્યારે બંને પાર્ટ એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવશે ત્યારે ફ્રિક્શનના લીધે બંને પાર્ટ ગરમ થશે. When desired forging temperature is attained, જ્યારે આપણને જરૂરી forging temperature મળી રહેશે, the rotation is stopped. Rotation જે છે એ સ્ટોપ કરવામાં આવે છે
and the axial pressure is increased to obtain the forging action, so welded joint. તો આપણે એક્સેલ પ્રેશર જ્યારે રોટેશન સ્ટોપ કરીએ છીએ, ફોર્જિંગ ટેમ્પરેચર મળી જાય પછી ત્યારે રોટેશન આપણે સ્ટોપ કરીશું અને એક્સેલ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરીશું, જેથી બંને પાર્ટ જે છે એ જોઈન્ટ થઈ જાય. મોસ્ટ ઓફ ધ મેટલ્સ એન્ડ ધ dissimilar combinations such as aluminum and titanium, copper and steel, aluminum and steel can be welded using friction welding. ફ્રિક્શન વેલ્ડિંગ દ્વારા તમે સિમિલર કે ડિસિમિલર મેટલ્સ જે છે એલ્યુમિનિયમ ને ટિટેનિયમ ને જોઈન કરી શકો, કોપર ને સ્ટીલ ને જોઈન કરી શકો, એલ્યુમિનિયમ ને સ્ટીલ ને જોઈન કરી શકો. So today we have discussed 3 processes of solid state welding. આજે આપણે solid state welding જે છે એની 3 processes જે છે એ ડિસ્કસ કરી છે. So in next lecture we are going to discuss ray welding processes, energy ray welding processes. In that we are going to discuss 2 processes. એની અંદર આપણે બીજી 2 processes જે છે એ સ્ટડી કરવાના છીએ. Thank you.